Allora, innanzitutto volevo ringraziare Bob Andy per intervenire a One Drop nella rubrica Reggae si racconta. Greetings, Bob. Are you there? Yes, Trisha, Oh, greetings. okay. Greetings to you. And the first thing is that we would like to thank you very, very much for taking part into the program, which is called One Drop. Okay, my pleasure. Ok. Ha detto che è un piacere per lui. Tra l'altro mi fa molto piacere concludere questa lunga carrellata proprio con Bob Andy, che sicuramente è una delle voci più significative di 40 anni e passa di storia della musica giamaicana. Quindi The presenter of the program, Bob, who is called Mercy Farai, is very happy. This is our last program of the series. Then we sort of take a break, and he's very happy to finish with Bob Andy because obviously you've been the most influential songwriter of the last 40 years. So it is a pleasure and an honor to have you on the program tonight. My privilege. Dice che è un privilegio per lui. allora, quali sono stati i suoi primi passi nel mondo della musica? The first question is probably you've heard it many, many times, Bob. How did you first come in contact with the music? How did you approach the music, or was it the music that approached you? It is always so constricting on programs like these when asked those questions, because for someone like me it is so difficult to give a short answer. Yes, well, take your time. We want to know the history. I would say that from living with different family members, one is forced to. My generation, a lot of us grew up with grandparents or grand aunt, grand uncle, etc. Within this, we are forced to go to whatever church or denomination these different people attended. Right. I found church very boring because I didn't understand the meaning of it, especially the Sunday school. The children's part of it had very pleasant memories of, but the adult part was always drawn out and very boring. But the saving grace was always the music. And so I would listen to the singing and I'd listen to whatever instruments were being played whilst I had to be in church. And so I got my first idea about singing, or not as a career, but singing as something one could do as an appreciation, or for having fun, or for entertaining others. Right. Let me just give them this back before I forget half of it. Allora, praticamente lui ci sta spiegando che come tanti altri artisti in Giamaica, da piccolo, piuttosto che vivere coi genitori, erano affidati a degli zii, a degli nonni, a dei parenti che erano tutti molto religiosi, e quindi si doveva trovare ad andare in chiesa molto spesso. E questo andare in chiesa per lui era una cosa abbastanza noiosa. Andava volentieri al catechismo perché c'erano altri bambini, ma quando si doveva essere in chiesa con gli adulti per lui era veramente una noia insopportabile. L'unica cosa che lo salvava era la musica, e quindi si è aggrappato alla musica, ascoltava con molto piacere sia la musica sia gli strumenti, ma non tanto perché pensava di avere una carriera con questa cosa, ma ha scoperto di voler cantare e di riuscire ad intrattenere le altre persone, e da lì è iniziato un pochino tutto. Vai. Yes, Bob. Yes. Then one would go to school, and one would sing songs at school. And one would realize that, oh, they sing songs in school and they sing songs at the church, but they're different songs. Yes. Depicting different ways of life and different understandings. And then one would go to the children's club, and then one would sing, and then those songs would not be school songs, and they would not be church songs, but they would be folk songs. Be folk songs, yeah. Folks. Folklore.
Yes, yes, yes. And you know, most of them African retentions. Mhm. And then one would say, oh, but so they're different type of singing, different types. And so I grew with that understanding to a fair extent. Okay. And then I got to understand about harmony. Being bored in church, I would try to sing the same song in a different dimension from the other singers were. And then I found out I was still on key. And then I learned that to be harmony. So then harmony was born within I. Ok, yes. Dunque lui oltre appunto alla chiesa si è accorto a un certo punto che in chiesa si cantava un certo tipo di canzoni e di inni, a scuola si cantava pure, però erano canzoni totalmente diverse, e poi nel club dei bambini erano ancora canzoni diverse perché erano canzoni folcloristiche e che poi avevano molto dell'influenza africana e quindi insomma erano 3 stili diversi. Quindi lui si è reso conto di questa cosa e ha detto: oh, guarda, ci sono diversi modi di cantare, diversi argomenti che si possono trattare. Per di più, siccome lui, come abbiamo detto in precedenza, in chiesa si annoiava sempre tantissimo, quando la gente cantava lui cercava di, senza saperlo, praticamente già armonizzava, perché cantava la stessa canzone, però la cantava pur rimanendo in nota, rimanendo in chiave, la cantava con un'altra dimensione, nel senso che già stava armonizzando, senza sapere che quello era l'armonizzare. Yes. Then I went to Kingston, because all this took place in Westmoreland. Mm-hmm. I was born in Kingston, but I was sent to Westmoreland to go for a period Right. with grandparents. And then you went back to Kingston. Went back to Kingston, and for one reason or another, ended up with foster parents. Mm-hmm. And whilst I was at my foster parents, I had my first relationship with the piano. Right. And then after developing a relationship with the piano with very limited knowledge, and I found that I could also sing a song and accompany myself on the piano. Right. And so that aspect of myself was born. So you didn't have lessons? No, I never had lessons. You were auto-teaching, let's say, self-teaching? Yes. Right. Allora, Bob è nato a Kingston, però è stato mandato a Westmoreland presso dei nonni per un certo periodo, dopodiché addirittura ha avuto dei genitori non proprio adottivi, ma che gli stavano dietro per un periodo, che si chiama foster. Non abbiamo forse noi questa cosa, ma praticamente un bambino è affidato a una famiglia per un certo periodo di tempo, mentre i genitori hanno dei problemi o non possono in quel momento accudire al bambino. E presso questi genitori, diciamo, provvisori, lui ha imparato a suonare il piano autodidatta, perché non ha preso lezioni, però ha avuto il primo approccio col pianoforte. Quando ha iniziato a auto-insegnarsi un pochino il piano, poi ha cominciato ad accompagnarsi, quindi a cantare e ad accompagnarsi col piano. Yes. Well, my foster parents had a son, his name was Junior. Mm-hmm. And he attended the Kingston Parish Church, Right. Church of England. Mm-hmm. And so I accompanied him to church. There I met Garth Evans, and we became very good friends. You met, sorry, who? Garth Evans, Tyrone Garth Evans. Okay. First, Tyrone Evans. Yes. Okay, from the Paragon. Well, Yes. he wasn't the Paragons yet. That's right. Right, And so we okay. pretty much discovered each other, Right. that we both possess similar vocal and harmonic skills, Mm-hmm. and so we joined forces. Right. And then it developed from there into a third person, then a fourth person, then a fifth person, then a fourth person, then a third person. And then whilst we were going along, John Holt happened to us, Mm-hmm. and we became the Paragons. Well, we had the name. By the time he came, we already had the name. Right. And I stayed with the Paragons for about 2 years. Mm-hmm. Then I went solo. I went to Coxon, and they went to Treasure Isle, and I mean, those history are well known. Mm-hmm. And so I went to Studio One as a young
solo singer, trying to find my way through life, and found out that I could actually write a couple of songs, and that happened, and Bob Andy was born. Right, right. Allora, lui mentre era a Kingston con questa famiglia, diciamo, adottiva, questa famiglia avevano già un figlio loro che si chiamava Junior, e questo Junior frequentava la scuola e la chiesa anche a Kingston. E un amico molto caro di Junior era combinazione Tyrone Evans, che susseguentemente poi sappiamo chi era, ma all'epoca praticamente Tyrone e Bob si sono ritrovati insieme e hanno scoperto di avere in comune sia la passione per la musica, che tutte e due potevano cantare come solisti e anche armonizzare. Poi a Tyrone e a Bob si è aggiunto via via una persona in più, 2 persone in più, 3 persone in più, fino a che si è aggiunto un altro nome da paura, che è quello di John Holt, ma quando John Holt è arrivato, che si è aggiunto a questo gruppo, praticamente loro erano già i Paragons, avevano già il nome dei Paragons, però John Holt si è aggiunto poi dopo, e se non che i Paragons, Bob è rimasto coi Paragons per 2 anni, dopodiché Bob è andato da Studio One, da Coxsone Dodd, mentre invece i Paragons si sono appoggiati a Duke Reed di Treasure Isle, e poi da lì si sa un po' la storia già com'è andata, ma nel frattempo Bob, giovane cantante solista, a Studio One ha cominciato a scrivere e ha pubblicato quel bellissimo album che tutti conosciamo. Io proprio di quel bellissimo album chiamato Song of Book Yes. vorrei chiedere a lui appunto se ci parla di questo suo capolavoro. Yes, Bob, everybody knows that obviously at Coxsone, at Studio One, you recorded Songbook. What can you tell us about Songbook? Did you have all the tracks already ready? Did they come one by one? Can you tell us a little bit about it? Yes, before that I just reminded you that you started out by asking me, tell us how I got started. Have I started yet? Have you started yet? Yeah, have I? I was just saying how much more I've gone beyond just starting. I know, but we No, haven't. that was just kidding, but it's an actual fact. You have. Yeah, so we're speaking developmentally. Yes, yes. And so, but I'm just reminding you, I've gone way past how I started, haven't I? Yes, but it don't matter. We need to know. No, you're not getting the full gist of it. No, however, so whilst I was at Studio One, I pretty much absorbed the environment, because it was all about sitting down with other of my peers and the camaraderie, which 6 or 8 people would be sitting underneath a tree, singing the same song, because something else was happening in the studio, or somebody was going to the shop to buy some cheap food because everybody was hungry, or somebody had come up with some fresh ganja from the country, and all these things are just happening. And so Studio One really became almost like a training ground for young men and less women, but some still, for all this what would have been otherwise scattered energies. Yes, yes. And they were harnessed at a very important point in our history, just when we became politically independent. And though a lot of us might not have understood the real meaning of independence, but the fact that that was in the air, the liberation feeling, and the fact that you more or less now could control your destiny, opened up new levels of understanding among people. Right. And one of the reasons I think the music of that time is so enlightened. Definitely. Well, per continuare un pochino questa storia, per quanto riguarda Studio One, praticamente quando Bob si è trovato ad andare appunto giornalmente presso Coxsone,
era un pochino un punto di ritrovo per tanti giovani dell'isola, dove magari qualcuno stava registrando in studio e gli altri erano tutti quanti sotto a un grandissimo albero che c'è ancora, infatti, e si ritrovavano sotto a quest'albero e cantavano, facevano tra di loro, cantavano magari la stessa canzone che si stava registrando, e c'era un gran po' di bella gente, perché insomma sappiamo tutti gli altri artisti di Studio One, e poi chiaramente tutti avevano abbastanza appetito, perché nessuno aveva molte possibilità finanziarie. A volte arrivava qualcuno che era stato in campagna, portava da mangiare, portava l'erba da fumare, portavano insomma diverse cose. Era un pochino un posto dove forse, se non ci fosse stato Studio One, Bob sta dicendo, queste energie si sarebbero un pochino dissipate, invece di mettere queste energie proprio nella musica si sono un pochino dissipate, invece perlomeno con questa possibilità quasi tutti si ritrovavano insieme. And throughout that entire period, Trish, I was recording a song here and a song there, and a song here and a song there, and writing a song here and giving it to a singer there, writing another song and giving it to a singer there, to the extent that I could produce some of the songs, because I could easily say, Jackie Mistu and myself produce I Don't Want to See You Cry. There I was Impossible Love, and a few others. But so songbook is actually a Coxswain's concept, right? From obviously from the response he got from my works, because I had already left Coxswain when he compiled the album. Okay. So you see, it's an amazing script. So in other words, the tracks were written at different times. It wasn't. No, it wasn't one year or 2 years. And then he compiled it. The interesting thing is, I'm probably the only artist that has left Studio One, and that he only had enough tracks to compile one album. And I didn't start out by counting how many songs I was doing. I was just recording for the period I was there, and it turned out to be one album. Of course. Material enough for an album of that time. Dunque, il songbook non è stato scritto tutto insieme. Praticamente Bob, insieme a Jackie Mitu, perché ricordiamoci sempre Jackie Mitu, un musicista che poteva fare di tutto, già avevano fatto dei pezzi insieme come I Don't Wanna See You Cry, che poi è stata registrata da Darryl Wilson, oppure come Important Love, e poi dopo che Bob scriveva queste canzoni e le dava così a diversi cantanti, ne possiamo citare tantissimi, poi finalmente lasciò Coxswain, ed è dopo che Bob ha lasciato Studio One che Coxswain si è ritrovato con abbastanza brani da poter fare una compilation, e quindi dopo che Bob era già andato via, praticamente Coxswain ha messo insieme tutti questi brani che erano ognuno magari in un 45 o anche non erano stati pubblicati, e li ha messi tutti in questo album Songbook. Allora, io ho una domanda riguardo al suo rapporto con Studio One, con Coxswain Dodd. Can we ask you one question regarding your relation with Coxswain, if it's possible to hear that? Dimmi, Marzi. Nel 2002 ha fatto abbastanza parlare una sua dichiarazione che ha rilasciato in un discorso all'Università delle West Indies, dove lui ha dichiarato che la Giamaica soffre di una sindrome da Coxswain. Può chiarirci meglio a 6 anni di distanza che cosa intendeva? Okay, Bob, what we wanted to ask you, because there was a declaration that you made in 2002 at one of the universities there in Jamaica, where you said that the island was affected by a Coxswain syndrome. Would you still maintain that statement, and why did you make it? Well, he is the prototype of what
the ownership of production can aspire to and achieve in a post-colonial country. Yes. And so because he became so successful at it and actually got away with a lot of illegalities, Mm-hmm. it is very appealing to the others who are typecasting themselves off this mold. Right. And like I say, it breeds success. Mm. And So you mean it would encourage other success producers? success has no shame. Right. And the mentality is there. That's what it is. Mm. Because it is not Coxsone who invented the syndrome, but in case of the music business, and as it evolves in the Jamaican context, that he can fit that mold. It is a mold where youth are lambs to the slaughter. Mm. Because if they're not dealing with someone who's honest, then they're going to rob them of their innocence and their ignorance. Yes. Yes. And that can scar you for life. Of course. So that's the essence of what I meant. Right. Okay. So that's still valid nowadays. Well, Very I much mean, absolutely. capitalism has never been more rapacious. Mhm. Beh sì, c'è da dire che questa sindrome di Coxsone è un'affermazione che lui ha fatto e che mantiene ancora adesso a distanza di anni, perché intanto Coxsone, come tutti sappiamo, era il produttore più famoso dell'isola, con questo appunto Studio One, e il fatto è che avendo avuto questo grande successo era riuscito anche a fare delle cose che sono abbastanza illegali o che tutt'al più perlomeno lo sarebbero al giorno d'oggi. Però siccome ha avuto molto successo, pur sapendo anche le altre persone, molte persone o artisti, che c'era dell'illegalità in quello che faceva, ma proprio nei confronti della musica stessa e nel pagamento, ammettiamo, delle percentuali nel pagamento stesso per le canzoni eccetera, alla gente non interessava. Quello che interessava era il successo di Studio One e di Coxsone, e difatti Bob aggiunge che ancora oggi tanta gente si modella su quello che ha fatto Coxsone, e per tanti giovani cantanti, se sono nelle mani sbagliate di persone disoneste, alla fine saranno privati del loro entusiasmo e della loro innocenza, e saranno mal guidati, o anche addirittura si approfitterà del loro talento, e poi la storia si ripete, insomma. Allora, lui lascia Coxsone per aderire all'idea musicale che aveva Harry J, che poi è il periodo che è coinciso con la sua relazione con Marcia Griffiths. RDJ. Ci può parlare di quel periodo? Il periodo in cui ho lasciato Coxsone, ok. And Bob, after you left Coxsone, you were on to the RDJ sort of period of time. Harry J? And yes. I had a brief. My Harry J era started with Young If I'm Black. I never between Studio One and Harry J. I had done 2 songs for Federal Records. For Federal? Yes, Game Sweeper Play and Fire Burning. And The Sun Shines For Me. Yeah. And another song called Check It Out. Right, hold on. Fire Burning, Check It Out, Sunshine For Me, and what was the other one? Game Sweeper Play. Right. Which up to that point was my biggest commercial hit in Jamaica. Right, okay. Because it is when that song, Coxsone had not released any of my recordings prior to that. Mm-hmm. When I left Coxsone, he still had my records playing in the dance hall. That's where they took root. Right, the people in the dance hall are the people who fell in love with my lyrics and my kind of music. Mm. So he kept that just to satisfy the dance hall. Mm-hmm. But then I became commercially successful with a cover. Mm.
Games People Play, written by Joe South, a Canadian country and western singer. And that became so big in the Caribbean that my name just blew up. And so Cox started releasing his recordings of mine. Right. Which they were still unreleased, some of them. Yes, up to that point they were still unreleased. Right. And then when Young Gifford and Black happened now, 3 years after Games People, 2 years after Games People Play, because Games People Play was 1969 really, and Young Gifford and Black was in 1970. Right. Yes. And I know you want to stop to talk now, or you want me to say more? Well, let me just tell them this before I forget. Sì, dopo aver lasciato Coxon, appunto, c'è stato questo periodo in cui lui comunque ha registrato anche per la Federal Records e ha citato dei brani tipo Fire Burning, Sunshine for Me, Check It Out, e poi il grande successo con la cover di una canzone scritta da un canadese, un country and western, scrittore di canzoni country and western, che si chiama Games People Play. Quello ha veramente fatto un grandissimo successo, e questo era del 1969. Dopodiché, un anno dopo, c'è stata un altro grande successo, un'altra cover di Nina Simone, quindi Young, Gifted and Black, che lui cantava a questo punto con Marcia Griffiths, col quale poi c'è stata addirittura una relazione di tipo personale. Yes, Bob, you can carry on. Hello? Trish? Bob, I've lost you? No, you haven't. Oh, okay. And yes. And so after Young, Gifford and Black, because I have to say that those songs I just mentioned to you, those were the songs that really brought Bob Andy forward. And then Cox now was who really had the legacy, of course, to follow the commercial success I'd had. And so without spending $1 in promotion, he could ride on that wave of success. And yeah. So by the time we came to England to represent Marcia and I, Young, Gifford and Black, Cox found himself over here also, because we had done a duet for him, really together. And he was ready to cash in on the Young, Gifford and Black success again. Right. So. Well, è chiaro, c'è da dire che we had to do an album to that of which Young, Gifford and Black would have been the title. And so that is how this Harry J era started. Right. Yes, c'è da dire che dopo il successo di Games People Play e Young, Gifted and Black, Coxon, senza spendere $1 in promozione, aveva già un artista con un grande nome, e poi chiaramente anche Marcia, senza dover fare nessuna pubblicità. Lui aveva già in mano dei pezzi di Bob che non erano ancora stati inediti, e quindi sulla scia del successo di questi due pezzi praticamente Coxon ha cominciato a mettere fuori gli altri pezzi che aveva registrati però inediti con Bob, e che quindi sono andati subito alla grande. Dopo aver registrato Young, Gifted and Black, sia Bob che Marcia sono venuti in Inghilterra, e è venuto anche Coxon, perché oltretutto loro avevano già registrato per lui quel bellissimo pezzo Really Together, e quindi Coxon ha praticamente messo insieme tutto un album senza appunto dover spendere neanche un dollaro di promozione. Yeah. Yes, so where are we? We are after you said that you have recorded Really Together. That's how the Harry J's started. And I did some singles whilst I was at Harry J's. And you come to England after Young, Gifted and Black? Yes, and we did, Marcia and myself, we did another single, Pied Piper. Yes. Which was another chart success. Was not as big as Young, Gifted and Black, however. And we worked together for a period.
we went back to Jamaica in 1973, and Marcia became a member of the I3, and I just went back to my solo career and did other things like drama and played tennis, and just in order to just kind of have a well-rounded life, and might not have taken showbiz just as seriously as I did before Youngest Freedom Black happened. I think I became disillusioned. Well, I can imagine that that can easily happen. Loro quindi hanno registrato insieme anche per Coxon Pied Piper, che però pur avendo avuto successo non è stato il grande successo di Young Gifted and Black, e poi nel 1973 sono rientrati in Giamaica. E dopodiché, essendosi un po', diciamo, non c'era più una relazione personale tra Marcia Griffiths e Bob, Marcia è diventata una corista per Bob Marley, quindi con le High Freeze, Judy Mowat e Rita Marley, mentre invece Bob ha iniziato una carriera solista, però molto, molto avvilito e molto, diciamo, scontento di come la carriera stava andando, quindi non aveva più l'entusiasmo che aveva prima di Young Gifted and Black. Yes. So you're back in Jamaica and you are in a solo career, but sort of a bit disillusioned with the business on the whole. Yeah, and, you know, I just got tended issues that I had to tend to, and spent my life just living in a very artistic way, just free and not necessarily bothered with the troubles of the world. But, and for me, you know, music is really just living and expressing myself the best way I can as often as possible, whether live or recording. So I kind of don't know where to go from here. Okay, let's see if we can. Let me just give them this concept and then we'll carry on from there. Da quel momento in poi praticamente la sua vita è stata un pochino più, diciamo, un pochino più nascosta, non è più stato così presente, specialmente dal vivo, però nonostante tutto il suo amore comunque per la musica, lui è uno spirito libero sicuramente, che vive un pochino al di fuori di tutto quello che sta succedendo nel mondo, anche se non è completamente sprovveduto di quello che sta succedendo, però vive una vita abbastanza senza mischiarsi tanto con altra gente, sempre un pochino un pochino scontento di quanto della piega della carriera, però come ripeto uno spirito libero e quindi ancora molto presente per quanto riguarda sia le sue doti di scrittore, di compositore di liriche, e anche nei concerti dal vivo. Infatti stiamo facendone qualcuno proprio in questo momento. Marti, se hai delle altre domande? Sì. Allora, nel 1978 è vero, la sua carriera musicale sembra avere un periodo di appannamento, però inizia quella di Bob Bundy come attore. C'è stato un periodo in cui ha pensato di rivolgersi seriamente al cinema più che alla musica? Yes, Bob, when you sort of concentrated a bit less on the music, then you had sort of an actor career for a time. Did you ever think that maybe you wanted to leave the music and concentrate on the No. No, your love, your heart is definitely with the No, music. if there were films that had place for me and what I wanted to do, then I'd have thought seriously about that. But I never worked towards a film career. If someone hadn't auditioned me because of my personality, then I would never have done a film. So I wouldn't say I got a film based on a dream or based on my acting skills. You know, someone was doing a film and I'm a personality, and they felt that I would be a good representation of what they were trying to symbolize, and so I did that film. And I love it enough for as an art that if I were had an alluring if it had
I never endeared myself to it because I never found it alluring enough, and no one offered me that kind of outlet. And You mean the acting? Yes, I never had a dream to pursue Hollywood, so Mm-hmm. that was way beyond me. Okay. And I just count that experience as part of my whole roundedness as a person and an artist. That's basically my life is a very rich life as a person, as rich as it is as a known artist, for however well known I am or however little I'm known. My entire life is as my artistry and my fame in whatever volume is just part of my whole development and part of my whole persona as a human being. I do not factor myself as an entertainer. I see myself as a person who does that. Mm-hmm. Because of the gift that you have. Well, I'd say more of a talent. The gift I have is to be able to recognize my talent. Yes. There are much more gifted writers and performers out of Jamaica than I am. Well, okay, you may say so. Many people may not agree with you. But my definition of a gift is all you have to do with a gift is unwrap it. But a talent you have to develop. Yes, yes. So one is instant and one is process. Yes, so that's getting very deep for for a radio interview. I hope Well, I'll be able that's part of who Babandi is. That's why I said Yes. I pretty much said all I'm going to say about the music because most of it is really my life and not the music only. As I started getting into who I really am, it's getting too deep. No, it's really a great interview. Yes, it Great. is, because it moves away from the usual type of things. But quello che Bob stava dicendo è che quando lui ha iniziato, cioè ha fatto questo periodo in cui era praticamente un attore, non ha mai veramente inseguito il sogno di Hollywood, non ha mai voluto avere una carriera artistica dal punto di vista del cinema. Lui l'ha presa più o meno come, anche perché non gli hanno poi mai più proposto dei film in cui lui si sentiva veramente la voglia di interpretare una parte. In questo periodo della sua vita, perché lui dice alla fine poi sì, l'artista va bene, però c'è anche da considerare il fatto che tutte queste sono esperienze di vita che gli apportano comunque qualcosa a lui come persona e che lui riesce eventualmente a trasmettere. Non ha mai pensato di veramente fare soltanto l'attore, praticamente il suo amore comunque per la musica, però tutto questo lo ha fatto diventare quello che è adesso. Difatti lui dice: io ho avuto, non sono il più grande cantante che sia mai venuto fuori dalla Giamaica, ci sono sicuramente cantanti e scrittori di canzoni molto più validi di me. Questo comunque lo dice lui e non siamo magari tutti d'accordo. Io penso che Bob sia uno dei più prolifici e degli scrittori più validi sicuramente che siano usciti dalla Giamaica. Bob, we tend to disagree with you a little bit because we myself and the presenter of the program, and also I know a lot of fans, we think that you're one of the most talented and gifted songwriters that ever came out of Jamaica with original lyrics, because Jamaica has had untold covers, of beautiful songs, but that came from the American rhythm blues and the American singers. You were one of the few, in the old days, one of the very few songwriters, and what a songwriter. I mean, songs that 40 years later now, are still being sung and people cover over and over again. So I think that we probably disagree with you when it comes. Well, it's for you people to disagree with me. Yes, well, we do. I'm sorry. Well, all right, and I'm fine by that. Okay, as long as you accept it, because we really are, I think that some of the lyrics he wrote are absolutely,
absolutely incredible compared to what was being written in Jamaica at all the right. time. If you say that, I Well, accept that that's opinion. our opinion, so, you Yes, know, our humble and opinion. it's a good opinion. I mean, it is flattering. Well, you know, it's the truth. Factual. Well, it's the truth. All right, thank you And I very know much. that a lot of other singers... Grazie. We know that a lot of other singers always also say the same. I mean, you know, I know a lot of singers who will always say, well, you know, one of the biggest writers in Jamaica, and then your name always comes up. So we can't all be wrong. All right. No. I'm not defending a point. Yes, yes. Well, Bob è molto umile come tutti, Sì. quindi lui dice sì, va bene, sarò anche un grande artista, però io non mi sento così e penso che ci siano persone più valide di me. Quindi se c'è ancora qualcosa da chiedere, Comunque, Marti, vai sì, pure. lui è veramente un personaggio particolarissimo nella scena giamaicana. Ad esempio, nel 1978 partecipa all'11ª edizione del Festival della Gioventù a Cuba, che non era una cosa molto usuale all'epoca per un artista giamaicano, perché significava anche esprimere un po' una vicinanza politica. In Giamaica era ed è una cosa abbastanza pericolosa schierarsi. Mhm. Bob, in 78 you attended a reunion, a festival reunion of young people in Cuba. Are we right? Yes. Right. Now that it's a little bit dangerous as well in Jamaica to sort of make a stand like that, because there is also a political and a political sort of underlying element in this participation to this festival. So why did you do that? And did you think of perhaps of the consequences that it could have, gone towards your, if you know what I'm trying to say, because it was a bit of a statement. Did you think that it might bring you back any drawbacks or any backfiring? Well, since I'm not an artist who had great commercial appeal, and I didn't make any vows to anyone, I just have, and part of my definition of being an artist is to transcend borders or boundaries or thoughts or philosophies. Mm-hmm. I just was invited to something that I think was relevant to my learning process, and that I had freedom and right to know what was happening in those different zones. Mm-hmm. And I seized on the opportunity to do that. I didn't think of consequences. Any consequences is worth my pursuit. If what I do is what I stand for has consequences, then it means I'm progressing. Yes, truly. Sì, lui l'ha fatto, diciamo, senza pensare troppo alle conseguenze. È stato invitato e siccome aveva la possibilità e la possibilità e la libertà, insomma, di poter andarci, ha pensato bene di andarci perché l'ha presa di nuovo come un'esperienza di vita che lo avrebbe aiutato, un'esperienza per apprendere qualcosa in più, e per cui l'ha accettato questo invito ed è andato senza pensare molto a quanto poteva essergli nocivo questa cosa qui, per cui non si è posto quella domanda, ma lui come artista e come persona vuole comunque trascendere i limiti, insomma fare il più possibile, conoscere il più possibile ed essere aperto a tantissime idee. Ma secondo lui in quel momento aderire a quel tipo di festival rappresentava davvero un pericolo in Giamaica? Bob, the question again a little bit on this is: was it something that could have been dangerous to do in Jamaica politically at that time to make such a choice? I didn't side with a political party. If I was invited, if the other political party was the government, and I was invited, I'd have made the same move. I mean, there might have been whisperings in political circles, but I'm not aligned to a political party. I'm an artist, and I'm a Rastaman. Mm-hmm. So I mean, if I were to pay all
pay, honor all the things that people don't like, then I would not be me, because then I would be doing things to please people. Mm-hmm. And I mean, from the get-go, even before I was able to articulate myself politically and otherwise, it would seem that I was recognized as someone who was naturally anti-systems, Mm-hmm. rebellious in nature, not physically militant and aggressive, but certainly philosophically and lyrically aggressive and militant. So who I am was manifest from the beginning. And if anyone was they were going to expect to take a stand in all of this, it would be I. So I don't think they found it, though they might have had misgivings, I don't think they found it unusual that someone like me would have Yes. decided in favor of the arts. Mhm. Beh, dunque, questa presa di posizione, chiamiamola, non è stata proprio una presa di posizione, in quanto lui sta dicendo: se anche mi avessero invitato un partito politico in Giamaica, avrei fatto la stessa cosa, perché prima di tutto io non appartengo a nessuna setta politica, io sono un uomo rasta, sono molto antisistema, un ribelle di natura, e quindi vedo le cose in modo completamente diverso. Non è una persona aggressiva, sicuramente no, se non nei suoi versi delle sue canzoni qualche volta, ma come natura lui non è né una persona aggressiva né una persona militante. Però è una persona, come abbiamo detto prima, uno spirito libero che non fa le cose per far piacere a qualcuno, le fa perché si sente di farle e le vuole fare. Per cui un pochino di pensiero anarchico, se vogliamo, però seguendo sempre il suo istinto, quindi non pensa che nessuno abbia visto, conoscendolo, siccome poi la Giamaica è piccola, poi tutti si conoscono un pochino tutti, conoscendolo tutti avrebbero saputo che lui non faceva questo per prendere una posizione politica, se non proprio perché gli andava di farlo e di vedere cosa stava succedendo a Cuba. Ok, se escludiamo Bob Marley, secondo lui qual è stato il miglior artista che è mai nato e cresciuto artisticamente in Giamaica? Okay. If one question about your colleagues, if we put Bob Marley on one side, so away from Bob Marley, who would you say, and I know this is always difficult for everyone, but who would you say was the best artist that came out of Jamaica away from Bob Marley? I don't want to comment on that. I knew a lot of people. Non si sente di dare una risposta a questa domanda, Mercy. Ok. Nel 1987 lui è diventato il direttore dell'etichetta Tuff Gong, appunto, del grande Bob Marley. Che cosa ha significato per lui? Se ha significato qualcosa in particolare? When you became the director of Tuff Gong in 87, what did that mean for you to be the director of that prestigious studio? Did it have a special meaning? Well, I didn't put any special meaning to it, because if you don't have, there's a word people use when you have autonomy. Autonomy, yes? If you don't have autonomy, then you're just a figurehead. And so I just count that period as a period where I was asked to assist someone who had taken over the reins of Tuff Gong, who knew nothing about the music business, and called me in to advise him. And in that, they had to give the position a name. And that's how that came about. And I did a certain amount of productions as there, and a certain amount of public relations, but I wouldn't, that was a brief semicolon in my life. Right. So it doesn't sound as though you enjoyed that experience very Well, much. I look back on all experiences gratifyingly, because I've already had them. Right. And they all influence my life
if I chose to make them. And that certainly, things came out of that that helped me to learn more about people, who I am, and how I should fit in the scheme of things. So it was a good passage for me. Yes. There was no great achievement. I didn't feel like I was wearing a special feather in my cap because I was working at Tufcon, because I couldn't implement policies. So, I mean, and no less would I find satisfying. Mhm. Sì, la sua avventura, diciamo, il suo periodo con Tuff Gong è nato dal fatto che a Tuff Gong avevano messo una persona in capacità di dirigente che non sapeva niente di musica, non se ne capiva proprio niente, e avevano quindi dovuto chiamare una persona che invece avesse delle conoscenze musicali, e chiamarono Bob, e a questa persona dovettero dare comunque un titolo che quindi diventò il direttore di Tuff Gong. In questo periodo quindi ha fatto delle produzioni, ha fatto delle relazioni, pubbliche relazioni per lo studio, e non è un'esperienza che sia stata negativa assolutamente, però neanche tanto, diciamo, tanto importante nella sua carriera, bensì di nuovo una parte della sua vita che gli ha insegnato, come tutte le altre avventure della sua vita, delle cose, a conoscere le persone e a conoscere se stesso. Allora, visto che non si è voluto esprimere sul cantante che secondo lui è stato il migliore negli ultimi, insomma, nei 40 anni di produzione giamaicana, io vorrei suggerire il mio, chissà lui che ne pensa. Io penso che Slim Smith, morto giovanissimo, sia stato forse una delle migliori voci. Yes, Mercy is saying that, he respects the fact that you didn't want to mention anybody when you asked her the question, who did you think was one of the best or your favorite? But he's saying, okay, can you give us a comment on Slim Smith, who died, reasonably young, and was undoubtedly, I think, one of the nicest voices that came out of that time. Slim Smith was unfortunate that Slim Smith met the fate he did. Yes. I can't explain it. He was certainly a most unique and talented, gifted singer. Mm-hmm. And he did a fair amount of songwriting, but he mostly did covers. He had a marvelous style. I mean, how do you explain one's death? I don't know what to say about it. We worked together. We never recorded together, but he certainly did a stint at Tuff Gong, and we did a certain amount of island touring together as the Techniques and the Paragons. But and I missed him when he died as a brethren. But I mean, I don't understand I don't know what else to say about that. Yes. Lui sta dicendo che sì, effettivamente Slim Smith è stata una bellissima voce, uno stile unico, uno stile molto personale. Non hanno mai registrato insieme, però hanno fatto diversi tour per Island al tempo del gruppo I Techniques, e quindi sì, Slim purtroppo sparito prematuramente, però sicuramente una grande voce. Allora, lui dal 1988 in poi ha ricevuto un numero incredibile di premi e onorificenze, tra cui l'Order of Merit dal governo giamaicano. Lui pensa di aver raccolto tutto quello che la sua indiscutibile arte meritava? Lui è così umile che non so come potrà rispondere. Speriamo di sì. Okay, Bob, in 88 you were awarded the Lord of Merit from the Jamaican government, and then since then you've gone on to collect untold prizes, untold recognitions, which are, obviously very well deserved. But do you think, are you happy with the recognition that you have received, and obviously all these prizes, contribute to confirm, that you're obviously a person that deserves all this. But from your point of view, are you happy that you have what you have achieved and the prizes you have received? Are you happy, or do you feel that you haven't achieved enough yet? Or
I know it's a difficult question. No, it's not a difficult question, but to answer as clearly as possible is what with time awards and things of that merit, or those merits, really makes petite impression on my consciousness. Mhm. In that, from my humble beginnings, I like to say that I started at -0. Mhm. So everything is a plus. Okay. Okay. You know, I mean, that's how I would answer all of that. Everything is, like I said earlier, I could not have scripted it differently or any better. Right. I'm just going by the script. Yes. Even giving this interview, if it were my desire, I wouldn't be sitting here giving an interview. But it's a part of the script. Right. Right. So I'm just living out the script, and I'm trying to enjoy every minute of it. Okay. There were lots of things about Paris that I did not like or agree with, but then that would have dampened my whole perspective. Of course. So I had to climb above that and make sure, in whatever the circumstance, I'm going to do the best I can. Of course. And in that my honesty will eventually bear me out. So I'm not. One of the most precious pieces of award I've received. It's in my kitchen, and every now and then I use it to beat the ginger when I'm going to cook the fish, boil the ginger. I'll never give you an award of mine, just in case. You probably use it to do something else that is not really designed for. And it's a beautiful crystal, triangularly built on a stand. Well, at least it comes in handy. Handy Guardadas is the are word. just on a mantelpiece. Handy, it comes in handy. It will have no other use. That's I find use it has got his uses, yes, so welcome the award. Allora, lui sta dicendo una cosa molto buffa. Prima di tutto, sì, ha ricevuto un sacco di premi, di cose varie, però non... proprio una persona che accetta tutto come se fosse nel suo destino. Lui dice: io praticamente ho cominciato da sotto zero, quindi tutto quello che ho avuto è in più, capisci? Quindi non avevo niente, tutto quello che sto ricevendo attraverso la mia carriera, il mio talento, quello che sia, non è che mi sia dovuto, però è quasi come se fosse diciamo nello scenario, fosse nella trama di quello che io devo fare. E tante volte lui segue proprio la trama della sua vita. Per esempio dice: non sempre ho voglia di fare le cose che mi sono chieste di fare, però se devo farle le faccio. E mi sta dicendo una cosa buffissima, che tra tanti riconoscimenti e premi che ha avuto ce n'è uno che lui tiene in cucina, e quando deve pestare il gingerino lui adopera questo premio che è c'è un piedistallo, e questo piedistallo come un batticarne lo usa, diciamo, per battere il gingerino. Questo ci dà un po' la misura del personaggio. Questo ci dà la misura del personaggio. Yes, Bob. The best way to answer that question is to say that from the very beginning, the people recognize me. And they acknowledge me every time they see me, which is every day. Yes. And they brace me, and they show me great spirit of admiration, appreciation, warmth, and love. That's why I say I could not have scripted it better. Whatever love I did not receive from my parents or families growing up, I have been compensated beyond my wildest dreams. Yes. So the people awarded me from the get-go. So
government just recognize themselves when they do those things. Yes, yes, Yeah. I strongly believe that. Yes. Lui dice che praticamente i suoi premi più importanti, le cose che lui veramente, a cui veramente tiene, è l'amore che gli dimostra la gente, perché non avendo avuto l'amore dei suoi genitori da piccolo, come abbiamo sentito brevemente, perché poi la storia è molto più lunga, ha avuto un'infanzia abbastanza travagliata, ha sbattuto un po' di qua, un po' di là, quindi forse gli è mancato un pochino l'affetto di una famiglia vera e propria. D'altra parte però ha avuto un sacco e continua ad avere, perché anche chiaramente lo conoscono tutti in Giamaica, l'amore, la vicinanza del pubblico, perché in fondo sì, anche aver avuto il Lord of Merit, quando lui sta dicendo, quando i governi danno questi premi, li danno sì alla persona, ma anche per riconoscere un pochino se stessi, cioè fanno il premio alla persona ma lo fanno anche un pochino a se stessi. Oh, guarda, questa persona è di questo posto, ma lo fanno quasi per dare un riconoscimento anche al governo stesso, quindi non lo sente tanto, e difatti di questi cimeli, ti ripeto, quello che ne fa li usa in modo pratico se può, però quello che è molto importante per lui è la vicinanza, l'affetto, l'amore della gente, del pubblico. E ne ha avuto, dice, veramente da vendere, e non avrebbe potuto chiedere di più, non avrebbe potuto scrivere lo scenario della sua vita in modo migliore. Un'ultimissima domanda. Mhm. Qual è secondo lui lo stato di salute del reggae oggi nel 2009? Okay, we come to the last question, Bob, because obviously the time is running with us. Can you give us an opinion on reggae nowadays? Where do you think reggae is going nowadays? What is the state of health of reggae nowadays? One could ask, what is the fate of rock and roll? Yeah. What is the fate of rhythm and blues? What is the fate of gospel in all this? Because whatever ails our music ails the music of every other culture. The paradigm is constantly shifting. Each generation is expressing life the way they see it. So as I'm concerned, reggae music is an established idiom and will live forever. There's going to come a time when great musicians are going to do reggae music, as today musicians all over the world are doing reggae music. It just so happens that at this period, there's a new idiom of music that has evolved out of the Jamaican consciousness or art development. And it appeals to the buyers of popular music. They are consumers. They are young people, so each generation has to play to each generation. They're a product of their generation. So reggae music was taken to a pinnacle by Bob Marley, Jimmy Cliff, the Wailers, other great artists, local and international. And so the genre is established and will live as long as music lives. For someone to do a song, whether in a reggae idiom, or whether in a rock and roll idiom, or whether in a rock steady idiom, that is how I see it. I don't see the music as a music that if someone from the genre is not extremely over the top at the moment and is in every newspaper or trade papers, it's as if the art form has died. No, there are many other art forms evolving with different generations, and there are fusions, and so it's not like reggae music was going to come on top pop, a rock, and on top of blues, and be the king of music forever. It has established and taken this place amongst the pantheon of music, and that's what I think is important. I don't think it's important whether the state of reggae today. The state of reggae is that 40 years ago it was not in the musical idiom of the world's consciousness, and today it is, and it will be forever. Of course. So that's what my answer is to that.
La risposta praticamente è, non è tanto la questione del reggae al giorno d'oggi, nel senso che questa domanda allora si potrebbe fare benissimo per quanto riguarda il rock and roll, il rhythm and blues, tutti gli altri generi musicali. Quindi ogni generazione, ogni tanti anni può essere che ci sia un genere nuovo. 40 anni fa non si parlava di reggae. Il reggae non esisteva neanche, poi è nato, è stato portato agli apici del successo da personaggi come Bob Marley, Jimmy Cliff e altri di questa portata, ed esisterà per sempre. Il fatto che al giorno d'oggi non sia più quello che era 30-40 anni fa, è logico, perché ogni generazione vede la vita in modo diverso, la esprime in modo diverso e quindi anche musicalmente la esprimerà in modo diverso. Però il reggae ormai c'è, non ce lo toglierà più nessuno, perché ormai è un genere stabilito, da cui tra l'altro anche altri artisti di altri generi, anche del genere pop, praticamente si rifanno al reggae per fare alcune delle loro canzoni. Quindi il reggae ha un'importanza fondamentale, l'avrà per sempre, al pari del rock and roll, del rhythm and blues, perché non è detto che tra 20 anni qualcuno non scriva una canzone con uno stile, un ritmo che sia quello di anni fa, o insomma di qualcosa che già esiste. Il reggae ormai esiste da 40 anni ed esisterà per sempre. Che cosa c'è nel futuro di Bob Andy? And your project for the future, Bob? Life. Life. I like that. La vita, qualsiasi cosa la vita porti, la vita. Io ringrazio Bob Andy per questa intervista. Adesso non registro, sto stoppando. E Ok. gli vorrei dire che forse è una delle interviste più deep, più belle che ho mai realizzato. Bob, we've actually stopped the taping now after Yes. your last reply, but what Mercy Farai would like for me to say to you is that it has been one of the most interesting and one of the deepest interviews that we've done ever, that he's done ever. Incidentally, I wanted to say, I haven't had a chance to say, it's going to go out, it's pre-recorded, so what will happen is that throughout the talking, there will be some pauses and there will be some music will be put out when they actually broadcast it. But Okay. it has been really a very, very, very illuminating for me as well. Yes, I was saying to Janet how much I admired the way you remembered, because I recognize some of the things you're saying. Right. And, Well, I do take notes. I yeah, do okay. sort of have Okay, kind okay. of, It is good. because I don't want to Take it forget, and Yes. I always try to keep as loyal as possible to what the person is Well, saying. that's admirable. You know. That's So I try to make some quick notes so that I don't forget too much. All right, Trisha, and thank Mercy for the privilege, okay? Yes, thank you very much, Bob. Thank you you very much. Thank you, All Bob. right. Thank you. Bye bye now. Bye My bye. pleasure. Bye bye. All right.